My name is Vivian Garcia Iru. I have two daughters. Their names are Gabriela and Daniela Ereu. We moved to this community about a year ago, September of 2021. Unfortunately, my husband passed away after a 5-year battle with colon cancer. We lived in Miami, Florida for many, many years. And then we were lucky enough to find this school, such a great program. Gabriela, who's now 14, go from okay grades to having spectacular grades, and the support of the aftercare, having all this different activities to be able to try out different things. And I would have never imagined them playing bass guitar. I would have never imagined them, like they are now taking classes around agriculture and planting and all those things. Hi, my name is Gabriela. The classes that I do, I also do photography, and it's really cool because now when I take pictures, I can take what I learned from there and they come out amazing. My name is Daniela. Moving from Florida to Puerto Rico was a bit different. I didn't know Spanish a lot, so that was different. But the next week, I went to Learning Center, and my first class was pintura, and then I went to volleyball. It's been a great opportunity to have all these extracurricular activities. They've been in sports and volleyball. We discovered one of them has a great talent for volleyball, so she's been on a volleyball team, and it's been a great opportunity for them to really discover themselves and see what other new things I can try that maybe I would have never tried before, right? And so that's been important too, to have them kind of learn and try new things. Saludos, mi nombre es Luis Olivero y soy parte de los maestros del Learning Center de Juncos de la comunidad Mar Azul, donde estamos trabajando con niños para desarrollar sus talentos artísticos y musicales. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 15 años. Vi que había opciones para poder entrar a nuevas experiencias con clases, así que tomé la decisión de tocar guitarra. Y fue un reto inicialmente porque soy zurda y tenía que aprender de la manera convencional, que es la que usan los derechos, y yo tenía que aprender de la otra forma, que tendría que ser cambiando las cuerdas de un lado al otro. Ella, pues, el primer día de clase yo le pregunto a todos los estudiantes si son derechos o zurdos. Ella, en su caso, pues me dijo que era zurda, y en ese proceso ella pues optó por probar las dos formas, y al día de hoy pues es una estudiante muy avanzada y ha aprovechado al máximo este tiempo que hemos estado con ellos todos los lunes. Fue divertido porque podía buscar una nueva forma de expresarme en el arte, que no era la convencional y que me gustaba porque salía mucho de lo que estaba acostumbrada. Está trabajando el estudiante con las emociones, con los sentimientos, con el espíritu, y esto es más profundo de lo que cualquier clase académica de matemática y español, inglés pueda hacer en la vida de un estudiante.